Hajati. Can you be a spokesperson? Okay, we came today as members of parliament from the opposition to visit prisoners. We have several prisoners at Luzira, Chigo, Chitalia who are being held there, not because they are being prosecuted, but because they are being persecuted. We have interacted with Dr. Kiza Besigye, Haji Obed Lutale, the team of the Bobby Youngs. There's several of them, you know, there's those in Chitalia, Machete, Yasin, Kalanzi Sheriff, and several others. The thing about these individuals, they were sent to jail by the General Court Martial. The General Court Martial, on 31st January of this year, the Supreme Court said you have got no jurisdiction over civilians. In fact, the General Court Martial is not meant to be a court. It's meant to be a disciplinary kind of entity for serving officers and not a court of law. What we have been bothered about all of this while is, why are these people still being held in jail? And yet the Supreme Court said the General Court Martial has got no authority and jurisdiction over them, but they're still being held here on the orders of the General Court Martial, which is ultra vires. Some of the files have since been transferred to civilian courts, Dr. Kiza Besigye, Haji Obed Lutale, and even for them, while their files were transferred to civilian courts, there's still a pooling, back and forth for them to be granted bail. The other day, the High Court judge said, well, yes, you qualify for bail, you've got the right sureties and so on and so forth. However, we shall still keep you in jail. Because when you go, you're going to interfere with the, the processes and all of that. And then there's all of these others whose files have not been transferred. The Bobby Youngs, Machete, Kalanzi, and a plethora of others whose files have not been transferred to the civilian courts. And we are saying, why? We have raised this matter in Parliament severally. The most recent time, Honorable Norbert Mao came out to say, well, we are working on it and so on. Obviously, Mao seems to have colluded with the state to keep these people in jail, because that's what his statement was saying, to show that we are still working on it. It's over 3 months. What exactly are you working on? Because these files, you're meant to transfer them. He was saying, well, they're still investigating. You have held these people for over 4 years. A number of them have been in jail for over 4 years. What exactly are you investigating that you've not investigated for 4 years? If you had any evidence, surely 4 years later, why have you not adduced that evidence anywhere? These people are still very strong on their conviction that, one, they are political prisoners. They're in jail because of their political beliefs, all of them. They're not in jail because they committed any offense. Otherwise, some kind of evidence should have been adduced. But none has been adduced to date. And they are demanding for their freedom. They are wondering why they're still being held. Yet the Supreme Court said the General Court Martial that sent them to jail has got no jurisdiction over them. We continue to demand. Honorable Norbert Mao, you're the contact person, you're the minister in charge. You're the one who brought a statement which was a very, in my view, shallow statement. It had no content at all. What we want to see is either release these people, free them. Free them. Or if you have anything on them, take it to the civilian courts and then we can follow up from there. The other matters of concern, you see, there are people who are being held here on some interesting cases. Offending the first family, including General Museveni, his son, Muhoozi, and others. The likes of Madubala and others who are being held in jail because apparently on social media they offended the first family. I don't know how that makes sense, because the person who does a lot of offending on social media is the one Muhoozi Kainerugaba. You are holding people saying they are offending Muhoozi Kainerugaba, but on a daily basis, especially in the middle of the night at a particular time when he's in, I don't know what state. He goes on Twitter, abuses whoever he wants to abuse,
threatens to kill others and so on. Those people are saying if indeed they committed an offense and they offended the first family, Muhoozi should be in jail too, should be with them. The Madubalas, Lucky Choice and others. You know, all those TikTokers who have been held in jail because apparently they offended the first family. They're saying this does not make sense to us. If indeed we said words that offended the first family, Muhoozi has offended so many people in this country. He has threatened to kill so many people in this country. He should be in jail with them. The other matter of concern, prisons across the country have got 79,000 inmates. 37,000 of those are on remand. The biggest quandary about this is the holding capacity of all the prisons in Uganda is 22,000. But 79,000 are the ones who are being held in the various prisons across the country. Meaning that the prisons across the country are full to capacity with an excess of 57,000 people. They're meant to have a capacity of 22,000, but they've got 79,000. And that's why people sleep back to back. So it's easy for disease to spread and many other habits, as you have heard, and so on. And of course, the general discomfort, because just because somebody is in jail, either because they have been convicted or they are on remand, that does not mean that they cease to become human beings. The congestion in prisons across the country is problematic. The prisoners do tell us, have told us, as they have mentioned severally, it is a very precarious situation. You cannot have more than 3 times the capacity of people who are meant to be in jail. That's the situation that we have. Of course, the prisons authorities have come to Parliament a number of times to say, let's increase the budget so that we build more prisons across the country. I think that that's not the solution ultimately. That's not to say we should not, beef up the facilities that we have. Even a number of them, you can see they need a bit of a touch here and there. But I think more importantly, the courts of law have got to move. 37,000 people that are on remand, a number of them keep asking for bail again and again. Why are you holding them on bail and yet you can try them when they are coming from home? Why do you want to fill our prisons to capacity because of matters that have not been concluded? Some people have been on remand for several years. Why? Why are their matters not being concluded by especially the courts of law? And then of course we have these political prisoners who people are in jail for 4 years, 5 years. Why? Evidence has not been adduced and all of that. So we think that this is an injustice. Just because somebody, even for the convicts, it does not mean that because you have been convicted of an offense, your rights should be stripped away from you. So this is another matter of concern. We hope that the Chief Justice and our courts of judicature will take this as a very serious matter. We cannot have 79,000 people occupying space meant for 22,000 people. It is unacceptable. It is inhuman. We have got to remedy it. Luganda. Okay, there is, of course, the other issue that was especially emphasized by Dr. Kizza Besigye. You visited several people, but we also got time to interact with Dr. Kizza Besigye and Hajo Bed Lutale. One of his concerns is that why are suspects being treated in similar manner like convicts? Because a convict, you have been tried and you have been sentenced. Maybe you appeal, but even when you appeal, you're not a convict because now the court process is still ongoing. But convicts are those who were sentenced and they are serving their sentences. Suspects are those who are on remand. They are simply being kept here as they keep being taken for trial. And he's saying it is not right that suspects be treated like convicts. They cannot very easily interact with all of the people they would want to interact with. They've got to sit on the other end, talk to them on phone and so on. Of course, for us, we said, but look, we are these people's leaders. We've got to listen to them, connect with them, see the state in which they are, so that we can, talk about all of that afterwards. Yeah, so we were able to meet with them, shake their hands and so on. But that does not happen for their relatives, their family, and so on. So that is a concern that we want to follow up on as well.
because the convict and the suspect are different, so it makes sense. The court martial bill, okay, and thank you for reminding me. Honorable Namboze is our shadow minister for internal affairs, so from our end, she's the one in charge of these prisons. Yeah. You release our people. Yes, the other element is that these prisoners, especially those that were sent to jail, here, Chitalia, and so on, by the General Court Martial, they are concerned about the looming amendment to the UPDF Act. They are worried that the delay to transfer their files is because Honorable Norbert Mawa and others, they are engineering the UPDF amendment bill so that it keeps them in jail. That's another concern to them. And it's a justified concern because it goes against the laws of our country. It goes against Article 92, which says Parliament cannot pass a law to alter a decision of court. But also they are saying the Supreme Court already took a decision. Why are you still persecuting them? That's another concern that these prisoners do have, that we shall keep amplifying at every opportunity. They are also concerned about their leaders in Parliament who were given money. Money, one, to appreciate them for passing the coffee amendment bill, the coffee bill as it were, and now the UPDF amendment bill that is coming, so that, you know, these people can be kept in jail. So to them, and rightly so, they are saying this is clear persecution. If MPs have got to be paid money to pass a bill for them to be locked up in jail, they are prisoners, yes, as people on remand, but they've got rights, and they're also saying the law of the land should be respected. Twaze wano ne bakulembeze bannange ababaka ba parliament abooludda oluvuganya oba oluwabula government newankubadde gye tuwabula tewulira naye ffe tusigala tukola ogwaffe. So ng'ababaka opposition twaze okukyalira ku basibe. Tulina abasibe bangi nga bo ekibabeeza mu kkomera kubatulugunya nsonga za byabufuzi, ensonga lwaki bali mu kkomera. Era nga bangi abali eyo, Dr. Kiza Besigye, Haji Obed Lutale, tulina ababobi Yanga, tulina abamachete Kalanzi n'abalala bangi. Ekyenjawulo ekiriwo ku bano, of course Dr. Kiza Besigye, Haji Obed Lutale, bo emisango gyabwe gyatwalibwa dda mu kkooti eza bulijjo nga kkooti ensukkulumu bwe yagamba, neera nabo olaba nti bakyabatulugunya. Juzi baali bagezaako okufuluma kakalu ka kkooti, kkooti negamba ebisanyizo byonna tik naye tetubeesiga, katugira tubakuumira wano mu kkomera. Naye tulina bannaffe abalala nga bo balindiridde fayiro zaabwe tezitwalibwangako mu kkooti eza bulijjo. Beebuuza lwaki bakyatulugunyizibwa, lwaki bakyayisibwa bwe bati. Bo si bannayuganda, kkooti ensukkulumu lwaki teteekebwamu kitiibwa? Kuba kkooti esalawo negamba nti kkooti z'amagye tezirina buvunaanyizibwa ku bantu ba bulijjo n'abasirikale, kubanga n'abasirikale abamu abatulugunyizibwa kkooti z'amagye, ekiragiro ekyo kya kkooti ensukkulumu nabo kyabayamba kubanga batulugunyizibwa eyo mu magye gye bali. Kati ensonga eno ebaluma gye bali eyo, babobi Yanga, bamachete, bakalanzi, bani bayitirivu abali eyo, bagamba lwaki fayiro zaabwe tezinatwalibwa mu kkooti z'amagye. Ensonga eno tuze tujogerako mu Parliament. Honorable Norbert Mao abivunaanyizibwako juzi yajja n'atugamba nti kakati ensonga eno waawo tugikolako, tukyanoonyereza. Ntumugamba kiki munoonyereza? Abantu bano babadde mu makomera okumala emyaka 4. Bujulizi ki bwe munoonya oba temufunangako? Kiki exactly kimugezaako okukola? Kiraga nti bali mu kubatulugunya. Ensonga eyo ebaluma era babanja bwenkanya abantu bano bonna. Ekirala, of course, balina concern, balaba nti kakati ababaka abalina okubalwanirira ate nga nabo kiyinza obbatuukako n'aba NRM ate kati baweebwa ssente okubeebaza etteeka eri omwanya okuliisa, naye kakati mweteekereteekere okuyisa ennongoosereza mu tteeka lya UPDF Act abantu bano okubakuumira mu nkomyo. Nabo kibaluma, bagamba nti naye Parliament yonna si ffeffeka aba opposition, naye Parliament yonna ffenna kyalibadde kitukwatako kubanga n'aba NRM nabo tebali seefu. Kati nikibeewuunyisa abantu abo nti ate kati ffe abaali badde batereeza amateeka ate kati ababaka baweebwa ssente okuyisa amateeka mu ngeri tategeerekeka. Kati ekyo kyonnyini kikulaga nti bali mu kutulugunyizibwa, kye tuyita persecution, si prosecution, nti okubawozesa.
ebimu ku ebyo ebirala Dr. Kiza Besigye atugambye nti ye kyeyali agadde kitereeremuko abasibe babeera ba mirundi ebiri. Waliwo abo nga kooti yabasalira era bali mu kusavinga sentensi zaabwe, bakola bibonerezo byabwe emyaka bwe giti oba ki, naye waliwo bano ba suspects nti kakati bo babasindise kwa rimanda, ekkomera likutereke nga likutwala mu kooti owoze omusango gwo. Kati ye ate nga mutuufu agamba naye lwaki bo ba suspect, kubanga ba suspect bayisibwa ate nga ba convicts, ate ne ba convicts nti batulugunyizibwe nedda si kyagamba nti naye kati ne suspect naye omuyisanga omuntu gwe basalira dda omusango abantu bokumulaba balina kubeera eri mu kagiraasi bya simu naki. Of course fe twasobodde okubalaba kubanga tugamba mutukirize tubalabe tubayemuko nabo tubakwate mu ngalo tulabe bali mu mbeera ki ng'abakulembeze baabwe ya naye n'ebirala balaba nti nedda omuntu nga suspect n'oli convict tebayinza kubanga be bamu. Ebirala ku ebyo bye tuzudde mu makomera gaffe gano, amakomera gonna mu Uganda galina kubeeramu abasibe 2,200 yeyo capacity bagazimba nga ye namba gye gasobola okubeera nago. Naye kati obuzibu buno wano nti amakomera gaffe gano agalina okubeera ne capacity ya 2,200 galina abantu 7,900. Kati namba yekubisaamu emirundi mingi eyaba balina okubeeramu, basula kagongo endwadde ziba zisobola okutambula n'empisaayisa endala nga bwe mubiwulira kwegamba newankubadde omuntu musibe naye tekimuggyako ddembe lye ery'obwebange ng'omuntu. Kati okwo nako okuba kutulugunya, tebalina space ya kwebaka naki, tebasobola kwetaayaaya kubanga bangi omwo. Yes, aba prisons actually abakulembeze baabwe bazze babyogerako bino mu parliament, bannaye mutongere ssente tuzimba amakomera amalala. Ffe tugamba nti eyo si ye solution ey'omwanguka egy'okusobola okugonjoola ekizibu kino. Tugamba amakooti bannange kiki kye muliko exactly, kubanga abantu bano ku 7,900 3,700 baliyo kwa rimanda. Kooti lwaki abantu bano emisango temugigonjoola ne giggwa? Lwaki abamu tembataka koluka kooti kubanga batera okusaba bbeeyo ne mugaana obbawa bbeeyo? Lwaki amakomera gabe tusigala tusindikayo ne musindikayo abantu bano we bayoola bambi ku nguudo, abakyala abakutte ebibba, abatunda bogoya naki, nabo ne babateeta mu kkomera? Tekitegeerekeka. Kkomera n'olijjuza abantu abatalina na kubeerayo, omujjuzo ne guyitirira, abantu bali eyo yesi basibe n'eddembe lyabwe lyonna ery'obwebange ne libagibwako. Ekyo kikyamu era nga tulina okukigonjoola ng'eggwanga. Tubanja ensonga eza kkooti y'amagye, Honorable Norbert Mao tuze tumuteekako akazito mu parliament, yaleeta statement naye ffe tugamba statement eyo yali ewewuka nnyo ng'agamba abantu bano tukyabakuumidde eno tukyanoonyereza, tolina kyonoonyereza emyaka 4 bw'oba tolina bujulizi, abantu bano bateebwe kubanga kkooti z'amagye ezabaleeta eno tezikyabayinako buvunaanyizibwa bwonna. Wale yaabwe egamba nti ekirwisizaawo emisango gino okulaba nti etteeka liri liyita sakira tebabakwatirayo. Yes, abasibe bano kubanga twogedde n'abasibe bangi kyovudola watututa akabanga munaatusaasira tuluddewo nga muli eno ebweru tututa akabanga kuba tubadde twogera n'abasibe bangi okuba tulina abasibe bangi nga bali mu makomera gano. Ekimu ku ebyo ebibeera liikiriza bagamba nti ensonga lwaki fayiro zaabwe teziyinza twalibwa mu kkooti eza bulijjo lwa tteeka lino Honorable Norbert Mao ne banne lye bateekateeka okuleeta nga balaba nti kaakati baagala etteeka eryo limale okutuuka ng'olwedde bakyaliyo babateereko ddala natti endala basigalire ddala mu nkomyo ekitali kya bwenkanya. So abantu bano bagamba nti ekiragiro kya kkooti ensukkulumu kiteekebwe mu nkola bunnambiro mubate oba muba mukyalina kimwagala obanoonyerezaako. In fact bina natandikira eri ku poliisi. Poliisi nti kakati nti abantu bano okay tubanoonyerezeeko DPP either sanctioning file zino oba ki awatali ekyo
temulina nsonga lwaki abantu bano mukyabakuumira mu makomera. Yes, nina akalala ke mbadde neerabidde. Waliwo abantu abali mu makomera muno nga bamadubala n'abalala bano ba tiktokers babateeka mu komera nti bavuma First Family, Mwami Museveni, mutabani we Muhoozi n'abalala. Kati abantu bano bamadubala n'abalala bagamba naye bwe tubanga First Family egamba mbu twaginyiiza Muhoozi ye nga tannaleetebwa kubeegattako, kubanga Muhoozi enkya n'eggulu avuma abantu ku social media, abalala n'abasuubiza obbatta, kugamba akoze emisango egisinga bamadubala gye bakoze ba Lucky Choice n'abalala. Kati bo bagamba nti bwekuba nti si kubatulugunya Muhoozi alina kubeegattako, kubanga emisango gye bagamba nti bo baagiza ate Muhoozi agizizza n'emirundi egisinga egyabwe. Ensonga endala bannaffe bano okusookera ddala kitwewunyisa, ate be batuwa essuubi okusookera ddala. Dr. Kiza Besigye, Bobi Yanga, baani bamachete, baani bonna bagamba nti bo banywevu kubanga tebalina musango gwe bazza. Kyovudola abaze babatuukirira nti kakati mukkirize emisango gino tubate, ne bagamba nedda tetujja kukkiriza kubanga tetulina musango gwonna gwe twali tuzizza. So nga batugumya nti kusookera ddala tebalina musango. N'ekirala batugamba nti yes, tulemereeko okulwana okulaba nti eggwanga lyaffe likyuka, nti abantu bano bateebwa kubanga tebalina musango. So weewaawo ekkomera libayisa bubi kubanga omuntu yenna yali agadde abeere n'eddembe lye. Ne bagamba nti bagumu, obugumu bwabwe buva ku nsonga eri egamba nti tebalina musango gwonna. Kyovuddwa olaba emyaka ena giyise nga tewali bujulizi buvuddeyo obubaluma, tebuliiyo. So banywevu era nga bagumya bannayuganda nga babeebaza mwebale kubalwanirira eyo gye tubeera mu paalamenti, ababeereyo abantu ab'enjawulo ku social media n'ebirala babeebaza mwebale kubalwanirira mulemereeko. Bo banywevu era nga balina essuubi bajja kuteebwa kubanga tebalina musango gwonna. Anti waliyo bameka? Luzira apa waliyo abasibe 2. Ekigo tulina abalala balinga 7. Ekitalya waliyo abalala 9 abali ku nsonga za court martial, kuba tulina n'abalala abamu tutamanyi na kumanya. Kati waliyo n'abalala abali ku nsonga za court martial nga si necessarily bawagizi ba opposition oba ba NUP abaveeye Karamoja be bakwatira eyo musimanya balina amamundu, ab'amagye bayitirivu bali mu makomera nabo bali eyo babonaabona. So abantu bangi ate kati ffe tetwagala kulwanirira just abaffe aba opposition aba NUP, nedda twagala bwenkanya obw'abannansi bonna. Wangi? Eteeka? Fe eteeka erigamba nti abantu bano actually okusookera ddala ng'ovudde ne ku kye tulowooza, ssemateeka yaffe Kawairo 92 kagamba nti paalamenti eyinza kuyisa tteeka ligezaako kumenyaawo kooti kyebeesazeewo ne webeera high court, ate kaakati eno kooti ensukulumu. So kati si kigambo kyaffe just ngaffe, naye kigambo kya ssemateeka yaffe. Naye n'ekyokubiri kiba kikyamu ogamba nti kakati etteeka lino liyisibwe abantu bano twongere okubongerako nati okubanywereza ddala eno. Bw'oba olina obujulizi ku bantu bonna batwale mu kooti za bulijjo, leeta obujulizi obawoozese obujulizi bwoba olina omusango gujja basinga. Obujulizi buba tebuliiwo nga bwe tusuubira kubanga emyaka gino gyonna tebabuleetanga, bateebwe. Tinikyo kale asante. Essaawa eyo ya muwendo nnyo. Era yabikola naye yabigezaawo. Yamala bakwata n'alyoka akyusa etteeka. Era kooti zaamulemera manyi bajja omala kukwata bavuna bayisibwanga abazza emisango baba convict. Mu mateeka gaffe omuntu akyateeberezebwa taba na musango era yandibadde asigaza rights ezisingako n'ezo asingisibwa. Tulowooza nti ekyo kikolebwa wabweru w'amateeka. Ekyokubiri, bonna abaali bavunaanibwa mu court martial kuba nti bakyasibiddwa wano tukivumirira nga babaka ba parliament ate era nga bannayuganda. Tulowooza nti okukuba kutulugunya
era nga twagadde eddoboozi lyaffe ku maloboozi gaabwe kubanga katulya eddoboozi lyabo betusanze munda abangi ababonaabona kyewunyisa nti bo bagambye nti bangi be basangayo ng'ebyabakwasa bijweteke babavunaana naye abasibe bano boogedde n'okuba nti wakati w'okubakwata babatulugunya ekigambo ky'okutulugunya abasibe kivuddeyo nnyo oba oliawo mu bubaka bwabwe twagala ovumirira ebikolwa ebitulugunya abantu nga bakwatibwa kubanga bonna batuwadde testimone zaabwe nga batulugunyizibwa olinaga abamusonseka akuuma mu kabine eno wansi omalaga abamutulugunya ebifo bye ebyekyama abala bagabe balina ebisago naye tebabakkiriza kweyambula n'amakomera nago bagamenshonizeeka ensonga ti omusibe oba omusibe emyaka 4 lwaki omwa yunifoomu mu myaka 5 olinaga niya yunifoomu yange batugambye nti babazizaayo lwampaka ne babawola yunifoomu ez'abalala bajje batulabe ekyo kibi abamakomera tubagamba nammwe yunifoomu omusibe oba musibye emyaka 5 nammwe mubeerewo akatusobola kwambala lugoye lumu emyaka 5 myaka 10 olina agamba nti olugoye lwakutukane luggwanawo ku mubiri gwe talina wakyusiza so kyannaku nnyo naye twagala okubira abamakomera abasibe kasa omusibe okusuka mu wiiki mukyusize ku ngoye mweyo ku lugoye olulala naye nga twewaddeyo okuba nti tutuusa eddoboozi lyabwe tusanze munda n'okwongera okukowoola buli akwatibwako kibi nnyo okutulugunya abantu kibi nnyo okuvunaana abantu olw'endowooza zaabwe ez'ebyobufuzi so nga amateeka gakkiriza abantu okuba n'endowooza zaabwe ez'ebyobufuzi naye nga Dr. Obed Haji Obed ne Dr. Besigye ate bo bongedde oba oliawo kuwaga ne bagaa nti bo tebagenda kukkiriza kunyigirizibwa era ne bavumirira nnyo ebikolwa ebyokukaka abantu okukonfensinga emisango babawulidde bangi oba oliawo mu kaduukulu n'okusaba bannayuganda nti mulemezeemu enkyukakyuka eri mu mikono gyammwe nga bannayuganda. It is very sad that many prisoners are still in detention. They are complaining that majority of them are being treated as if they are convicts, which we also condemn. A suspect cannot be treated as a convict. Equally, they are complaining about dresses, the clothes they put on, that many of them we are forced to borrow from colleagues. If someone has been detained for 5 years, why don't you give them appropriate uniforms or enough uniforms? They are complaining, and we want to caution prison authorities. Please take charge and accord these inmates uniforms so that they can change whatever necessary. And as well, most of them narrated torture, that we are tortured, some in their private parts. We condemn torture, but want to echo the voices of those inmates that they are still strong, but call upon action by all actors in this country, all players in this country. Let's all rise and